So just a brief introduction. The wisdom of ancient India, it descends from teacher to disciple. Мудрость древней Индии Вед, она не исходит от действительно учеников. And the very qualified disciples become the teachers for the next generation. Знания даются для принципиальной последовательности, и квалифицированные ученики сами становятся учителями. In this way, the knowledge descends intact from ancient time to the present day. Таким образом, знания не исходят вниз подробными, с первым времен современности. This system is called parampara. Такая система называется парампара. If there's any break in the line of teachers, Если будут какие-то нарушения в цепи, разрывы в цепи, then misunderstanding can very easily arise. то тогда появятся искажения. So what I want to present today is not a new idea, Идеи, с которыми я хочу вас познакомить сегодня, это не есть нечто новое, or my own idea, это не мои собственные идеи. but what that was passed down to me very carefully from my holy master, from my spiritual teacher, Это знание, которое я получил от моего духовного учителя during 20 years of training. в течение 20-летней практики. And he has received from his teacher, Он получил эти знания своего учителя, от своего. and in this way our parampara goes back. Наша парампара идет так, We have recorded history more than 2,000 years. больше двух, подтверждает больше 2000 лет. So the course is called a complete course on yoga psychology, Наш курс называется полный курс по психологии йоги. and throughout the course, what we want to do is to provide everyone with a very authentic experience of the original spirit of yoga. Мы хотим ознакомить всех участвующих этого курса с таким аутентичным, подлинным знанием о йоге. Что такое йога? Mainly what we see in the teaching of yoga mainly today is more or less some exercises, gymnastics, acrobatics and so on. Сейчас, по сути, то, что называется йога, это по большей мере наш фитнес-инструктор в гимнастике, связанное с аспектами телесного развития. But yoga is something much more deep and significant than the external health of the body. Но йога идет гораздо глубже просто в тех уровней тела и здоровья, и физического развития. Or even relaxation of the mind. И даже это выше, чем релаксация ума. So, before we begin the course, I want to first give an overview of what we'll be discussing in the next 6 days. Сейчас будет дать общий суть того, что мы обсуждаем с вами в последующие 6 дней. The subject is vast, Это огромная, эта тема огромная. but in 6 days, we want to try to give an overview of all the main important topics. Но за 6 дней мы постараемся подробно изучить и главные принципы. So day 1, today will be, what is yoga? Сегодня первый день. Что такое йога? And why is it necessary В чем необходимость йоги? for everyone? Для каждого. What is its relevance? В чем актуальность йоги? Then tomorrow, we'll discuss the prana of yoga. Завтра мы обсуждаем тему прана йоги. I'm not speaking about pranayama. Тут идет речь не о пранаяме. That which gives life to one's yoga practice is the yam and niyam. А самой пране, самой йоги. Суть практики это ямы и ямы. Just as without prana, the body cannot move. Тело не может передвигаться без праны. So similarly, without the careful observance of yam and niyam, then the other aspects of yoga have no life. Йога не будет полноценной, если в ней не будут присутствовать составляющие ямы и неямы. Very often when people come to some yoga training, they start with asana. Часто начинает тренинг по йоге с асан. But Ashtanga yoga doesn't start with asana, it starts with yam and niyam. Система йоги начинается с асан, она начинается с ям и ям. So
what is Yam and Niyam and how they breathe life into your daily practice and transform your yoga practice. We'll be discussing on day 2. Завтра мы будем обсуждать вот эту тему. Я, как они освещают для нас ежедневную практику йоги. В чем необходимость. Day 3. Day 3, know your body, know the universe. В третий день мы будем обсуждать тему «Познай свое тело, познай всю Вселенную». The foundation of yoga philosophy is called Sankhya. Это основа, фундамент йоги. And in this philosophy, there's an exact correlation between your physical body and the whole universe as microcosm and macrocosm. Эта система объясняет корреляцию, полную взаимосвязь, параллель между нашим индивидуальным телом, микрокосмосом и макрокосмосом. And the two, they reflect light on each other. И макрокосмос, космос и наша Вселенная, наше тело, они отражают свет друг на друга. The more you come to understand the subtle workings of your own body, the more you will understand the universe. Чем больше вы поймете тонкости, нюансы того, как работает ваше тело, тем больше вы познаете о Вселенной. And the more you understand the universe, the more you understand the workings of your own И thing. чем больше вы будете понимать космос, Вселенную, тем больше вы будете понимать свое собственное тело. So this will be in detail. We'll discuss the workings of all the various elements of the body and the cosmos and their relationship in day 3. Это на третий день мы будем подробно обсуждать философию сами. So day 4 is the behavioral and cognitive psychology based on understanding of the 3 primordial energies, sattva, rajas, and tamas. В день 4 мы будем обсуждать поведение и когнитивную психологию на основе трех саттвы, раджаса и тамаса. So most of the students of yoga, you know about the sattva, rajas, and tamas. If you don't, will be explained. Большинство из вас, кто знаком с йогой, вы уже наверняка знаете и полный саттвы, раджаса и тамаса, но если вы не знакомы с ними, то мы обсудим тоже вступление к этому вопросу. And we'll be seeing how we can diagnose the exact position of our own consciousness in relation to the energies, sattva, rajas, and tamas, by analyzing our thoughts and behavior, cognitive and behavioral psychology. Мы научимся, как легко ставить самодиагноз своего состояния, где мы находимся на этой шкале ГОН, просто анализируя свои мысли, свое поведение, свое состояние. Day 5, and it's essential to understand the first 4 days before the 5th lecture can be comprehended. Конечно, желательно досконально понять темы, которые обсуждаются в первые 4 дня, перед тем, как приступать к пониманию 5-й темы. On day 5, we'll be discussing 4 types of sampragyata samadhi. Потому что на 5-й день мы будем обсуждать 4 вида сампрагьяны самадхи. That means 4 different types of trance described in the Yoga Sutras of Patanjali. 4 разных вида транса, которые описаны в йога-сутрах Патанджали. So, by the application of sampragyata samadhi, 8 primary and 10 secondary mystic powers develop. И в этих состояниях сампрагьяны самадхи развиваются 8 главных мистических сил и 10 второстепенных мистических, физических сил. So altogether, there are 18 yoga siddhis or mystic powers. Существует 18 известных йога-сил, мистических сил. But by this, a person can attain anything in the universe. И человек, который имеет эти мистические силы, может получить что угодно во Вселенной. Their consciousness can enter into any object and take and appropriate its powers. Потому что сознание такого йога может проникнуть в любой объект и перенять на себя качество этого объекта. One can read the minds of others. Такой йог сможет читать мысли других. There are many different types, anima, lagima, mohima, kamava, saita, and so on. All these 18 types of mystic siddhis and how they're attained we'll discuss on day 5. Это будет тема нашего обсуждения на 5-й день. Все эти 18 видов йога-сил. So, contrary to what we believe, the yoga siddhis are not the purpose of the yoga practice. Несмотря на то, что многие считают, что йога-сидхи является главной целью практики, это не так. But they're actually a byproduct Это побочный эффект практики йоги. and a distraction.
И также могут стать препятствием, потому что они могут отвлечь йогу. A distraction from the attainment of perfection, which that is the subject of day 6. И они могут отвлечь человека от более глубокой цели, That is called asampragyata samadhi. которая будет темой нашей шестой лекции, а сам Prayojan самадхи. So on day 6 we'll discuss the perfection of yoga Вот это как раз и совершенство йоги. and beyond. И сколько еще пределами этого. Because that samadhi is not the end, that's the beginning, Потому что сам Prayojan самадхи the experience является of reality. настоящей конечной целью. Everything before that is relative and illusory. Это лишь настоящее начало, потому что все этапы до сам Prayojan самадхи временные, иллюзорные. So this is our syllabus for the next 6 days. Вот это наша тема на следующие 6 дней. Now we want to come to the subject of today's discussion. What is yoga and why is it necessary? Why is it relevant to everyone? Сегодняшней теме. Что такое йога, в чем ее необходимость? Актуальность в сегодняшний день. So first of all, we're looking at the paribhasha, that means the definitions of yoga given in the Vedic texts. Вначале мы рассмотрим определение, парибаши, определение, которые определение йоги из ведических писаний. In Bhagavad Gita, there is stated samatvam yoga uchate, which means yoga is the equilibrium of mind. Во второй главе Бхагавад-гиты есть определение йоги. Йога – это равновесие ума. The basic idea is that the mind is the interface through which Atma, the self, experiences the world. Потому что это как среда, которая находится между миром и душой. So, Буфер между окружающей средой и душой. if you look at your reflection in the surface of water, Если вы посмотрите на свое отражение на поверхности воды, if the water is disturbed, then your vision of your reflection becomes distorted. если на поверхности находится рябь, то вы не сможете четко разглядеть свое отражение, оно искаженным. So, as long as the person is experiencing the oscillation of the mind, До тех пор, пока человек будет испытывать колебания в уме, then our vision of the world and of ourselves is distorted. то мировосприятие будет всегда искаженным. So in order to attain a clear vision of reality, then samatva, the equilibrium is necessary. Равновесие ума необходимо для того, чтобы воспринять реальность. That state is called yoga, and yoga is synonymous with samadhi or trance. Это и состояние есть йога. Йога также является синонимом самадхи, транса. Another definition from the Yoga Sutras of Patanjali, Patanjali said, yogas chitta vritti nirodha. Патанджали дает следующее определение йоги. Means that yoga is the complete restraint of the fluctuations in the mind. Он говорит, что йога – это полное прекращение всех колебаний ума. The word chitta is very interesting Слово «чита» – это термин, это очень, конечно, интересное. because generally people don't have a clear conception of what is the mind. Потому что люди обычно четко не понимают, что есть ум, что такое ум. And we see in modern academia, essentially the mind is just assumed to be an emergent property of the brain with no separate existence of its own. В современных академических сферах считается, что ум – это продукт материи, что это есть нечто независимое. But according to the philosophy of yoga, just as the body is made of earth, water, fire, so the mind is actually a substance called chitta. Система йоги говорит, что ум – это отдельная субстанция, подобно тому, как тело состоит из панчмахабхут, элементов, то ум – это тоже элемент. And so in yoga we learn the very interesting potentials of this mind stuff called chitta. И йога помогает нам познать интересные свойства этой субстанции ума, читы. And yoga has been defined as restraining the fluctuations, the turbulence, which takes place within that mind stuff. И вот в этой йоге, цель йоги есть состояние остановить все колебания в этой субстанции, в этой чите.
In Sanskrit, vritti literally means turning. Видите, слово «врити» на санскрите означает движение, So you can imagine in water a whirlpool. как воронка в воде. So if your chitta, your mind stuff is like water, then all your thoughts are like whirlpools. Поэтому если читу можно сравнить с водой, то все ваши мысли как раз есть эти воронки на поверхности воды. So the method how that turbulence can be arrested is called yoga. И вот этот способ остановления, прекращения всего этого движения на поверхности читы и есть йога. Oh, look, there's some turbulence right there. Например, So now a question might arise. What is it that causes the turbulence in the mind? Затем возникает вопрос, что вызывает вот эти колебания ума? Just like the ocean is always moving. Океан всегда находится в движении. But if you take a cup of water out from the ocean, it's not doing anything. Но если вы наполните, возьмете кружку воды из океана, то посмотрите, то там не будет никакого движения, колебания в изначально. Completely still. Он будет полностью такой. If you throw it back again, it's moving. И обратно выпустите эту воду в океан, опять там придет движение. So the inquisitive mind will think there's something going on. Любознательный человек тогда подумает, что происходит, что происходит. So we know that the ocean moves because of the gravity of the moon. Мы знаем, что движение в океане вызвано гравитацией Луны. So right, tomorrow will be Purnima, the full moon day. Завтра будет полнолуние, полнеба. So you'll see that the waves in the ocean will be higher than on other days. Видите, что волны становятся все более и более бурными в океане. So the question here is, what is it that makes the waves in our mind? А нас интересует следующий вопрос. Что вызывает эти волны в нашем уме? So in the yoga philosophy, this is called guna. В философии йоги это называется гуна. The qualities, guna means quality, Гуна означает качество. which permeate the material elements. Качество, которое находится в материальных элементах. So I think on day 3 we'll discuss practically what these gunas are. На день три мы будем подробно обсуждать эти три гуны. But right now I just want to touch your direct experience of the gunas. Сейчас я просто хочу обсудить ваше непосредственное прямое восприятие этих гун. So we'll start with the central point is rajas. Центральный такой точка это радость. Rajas is a type of tension, an energy of tension. Это энергия напряжения. So when you feel tense, Когда вы чувствуете такое then that напряжение, tension wants to find somewhere to be released. то хочется от него избавиться от этого напряжения. So there are different ways you can go about that. Можно найти разные способы того, как избавиться от этого If the напряжения. tension that a person feels is released in an uncontrolled, unregulated way, Если человек избавляется от этого напряжения каким-то неконтролируемым способом, through what? Just maybe sometimes people just eat to get rid of their tension, чтобы избавиться от этого беспокойства, напряжения. or they get angry with each other, И начинаем ссориться, ругаться друг на друга, they shout at each other. кричать друг на друга, начинаем. Why do people shout at each other? Почему люди кричат друг на друга? They're so close. Близко стоят рядом. It means that their hearts are very far away. Потому что их сердца далеко друг от друга находятся. Their hearts are not listening. Even though physically they're close, they have to shout. Несмотря на физическую близость, они кричат друг на друга. This is a release of tension. Это тип освобождения, напряжения, освобождения. And this is called the rajas. Вот эта энергия называется радость. So when rajas tension is released in an unregulated way, it devolves. It devolves into inertia, called tamas, or ignorance. Там выходит вот это напряжение радость неизвестным способом, но радость когда переходит в энергию тамсы. If someone becomes angry, they may harm someone or harm themselves. Этот человек из гнева может кому-то навредить или себя повредить. So tamas is destructive. Тамас это разрушительная энергия. If someone will release their tension just by eating, then they will sleep. Если кто-то хочет Они говорят, вывести стресс, системное напряжение, хорошо накушать, тогда человек потом впадет в спячку.
If someone will try to release that rajas, that tension through sex, again, sleeping closely. Если человек выводит это напряжение посредством секса, то то же самое, конечно, точно, сон. So rajas is always like this. If it's released in an unregulated, uncontrolled way, it goes down into a darker experience, a darker energy. Всегда это происходит одинаково. Если раджас выводится неконтролируемым способом, то всегда раджас перейдет на высокую тьму. However, if rajas is very carefully controlled, it can be transformed and it becomes sattva. Но если раджас очень строго контролировать, его можно энергию перевести, можно в энергию сатвы. So sattva gives one the feeling of stability, Это энергия благости, которая приносит чувство a стабильности, feeling of lightness, чувство, такое легкое чувство, contentment, удовлетворение, and peace. спокойствие. So now you can understand philosophically why you feel good when you practice yoga. Поэтому теперь вы понимаете в этой истории, почему вы чувствуете себя хорошо после того, как вы занимались спортом. Because when you do an asana, Потому что когда you're сражаетесь, generating some tension то в теле somewhere in the body. создаете напряжение где-то. Not too much, Не очень but много. you're generating some tension. And then gradually, slowly assimilating, breathing into that and assimilating it and transforming that rajas into sattva. Но где-то в какой-то части тела вы начинаете создавать напряжение, и затем строго контролируя его, вы его трансформируете в энергию сатвы. So by taking the tension in your body, focusing it, generating it, and then gradually dissipating it in a controlled way, then you become infused with sattvic energy and you feel very good. Таким образом вы создаете это напряжение, строго контролируете его и переводите его в энергию сатвы, этой легкости, и потом вы наполняете свое тело таким образом, такой энергией светлой, легкости. So the same qualities, rajas, sattva, and tamas, which affect our body, also cause the fluctuations within the body. И вот эти три те же самые энергии, которые влияют на наше тело, да, у нас разница сатва, также влияют на наш ум. So we want to look now at degrees of fluctuation in the chitta, in the mind stuff. Смотрим со степени градации, колебаний в уме. So Patanjali and his students in his parampara, they have defined 5 degrees of fluctuation. Патанджали его последователи отправили 5 ступеней, определили 5 ступеней. The first one is called Shipta. Первая ступень называется шипта. It means that the mind is wandering everywhere. Это значит, что ум блуждает вовсюду, блуждающего. The inability to focus or concentrate on one subject. Это неспособность зафиксировать ум на чем-то одном. So this is very common today. Очень распространенное явление сейчас. Thousands of years ago in Sanskrit they called Shipta. Now they call it ADHD. Потому что раньше, тысячи лет тому назад, на санскрите они называли это явлением шипта, а сейчас это называется уже синдром невнимательности. Yeah. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. Даже это болезнь. Especially, adults know, especially the children today, Как взрослые знают. many are suffering from this because they're always playing with cell phones, video games, everything. And it causes the mind to have the habit of wandering here and there without being able to focus on one thing. Потому что сейчас так много играют в игры, и посылают смс, так много проводят времени с телефонами или с какими там игрушками, и там это богато, то уже в таком устойчивом, постоянном бегаем. So the next level is called mudha. Следующий уровень называется мудха. It means dullness. Это уже такая тупость. If you have stayed up very late at night, Если вы легли спать очень-очень поздно, then the next morning when you wake up early, а следующее утро вы просыпаетесь в таком состоянии, the mind is so dull. It's as if он чувствует такой you're чар, awake and conscious, but there's very low mental activity. нет там умственной деятельности, потому что нет нервной. So usually what people do then is just have a cup of coffee. Тогда половина человек бывает часто кофе. So then by having coffee or tea, then they come back into the state of chitta. The mind gets busy again. И они лечат это состояние то после слишком кофе или чая,
Переходит в следующее состояние, которое блуждающего ума. Шипта. So, the next stage is called Vikshipta. Викшипта – это состояние отвлеченности. Vikshipta means distracted. Он отвлечен. In other words, the person is trying to concentrate. В этом состоянии человек пытается концентрироваться на чем-то. Like everyone in this room now. Сейчас присутствующие, Everyone is trying to concentrate. все пытаются концентрироваться. Because without concentration, you cannot catch something new. Потому что если концентрироваться, новую информацию очень трудно воспринять. But you may find that your mind is wandering and then coming back again. Но может замечать, что ум начинает отвлекаться на постороннее. So Vikshipta is a state of, there's an element of concentration, but there's still some distraction. Потом в этом состоянии викшипты человек старается, он пытается концентрироваться, осознанно, но ум отвлекается. So all the general people of the world, they exist in these three states. И все люди, обычные люди, они находятся в этих трех состояниях. Ум находится в этих трех состояниях. And anyone who is in these three states can be called a yogi. Человек, который находится в этих трех состояниях, йогом назвать нельзя. The next stage is called ekagra. Следующее состояние называется эйкагра, Ekagra means one-pointedness. однонаправленное. Eka means one. Эйка означает один. And agra means a tip, a point. Это кончик. The mind is completely focused without distraction. Он полностью сфокусирован, без всякого отвлечения. When this stage comes, ekagrata, then you experience something which is completely different from ordinary И consciousness. в этом состоянии ума человека его восприятие окружающей среды внутренне уже полностью отличается от человека, который в других состояниях. It's called samapati. Это состояние самоответа. That means when you think of something, the chitta transforms and actually becomes that object Потому что человек, directly. который достиг уровня экаги, и когда он что-то думает, его сознание, он принимает в себе функцию, качество объекта, о котором он думает. And your consciousness can penetrate into every aspect of that object and understand it. Это сознание может наполнить собой каждый атом этого объекта и тогда осознать его. It's in this stage that the siddhis, yoga siddhis awake. И как раз уже йога сидхи начинает проявляться в этом состоянии. The last stage is called niruddha, Последнее, the fully restrained mind. пятое состояние это мира, полностью такое контролируемый ум. Whereas in the stage of ekagra, one is fully concentrated on any external object. In the stage of niruddha, the chitta is not transforming to become any object, but there is no transformation in chitta at all. Состояние экаги, ну, еще может тогда очень досконально изучать, понимать на себя качество другого объекта, размышлять о нем. Но в состоянии миров уже нет никаких движений, никаких трансформаций в уме. So you probably can guess that the stage of chitta, wandering, comes from rajas. Наверное, вы уже сами можете догадаться, что состояние кшипта вызвано влиянием энергии страсти, раджаса. The stage of buddha, dullness, comes from tamas. Состояние тупости, тяжести ума вызвано энергией невежества, тамасом. The vikshipta, the distracted stage, is essentially there's sattva there, but there's still a touch of rajas present, which is causing the disturbance. Состояние викшипты главным образом доминируется саттвой, энергией благости, но в ней присутствует элемент раджаса, энергии страсти, которая вызывает это отвлечение. The stage of ekagra is sattvic. Состояние экагры, оно полностью задвижено. That means when the consciousness is now free from any transformations of rajas and tamas. Здесь сознание уже свободно от этих колебаний. Now, the implication of this is that all the mystic powers, all the yoga siddhis, are a transformation of sattva guna. They're not spiritual. А что это означает? Это очень важный момент, потому что это означает, что все мистические силы, все йога-силы и все эти сверхчеловеческие способности, они крадут
саттва-гуны, они не являются духовными, трансцендентными. The powers to levitate, Способность or левитировать, even to travel to another planet, перемещаться на другие планеты, to read others' minds, видеть ясновидящее, to attain whatever you desire by your meditation. исполнять свои любые желания, получить что угодно с помощью медитации. They're not spiritual. Эти силы они не являются духовными. These are the phenomena arising from sattva. Это явление является продуктом саттва-гуны. Now, the final stage, niruddha, Пятое состояние нирукха is called nirguna. называется ниргуна. That stage of trance is untouched by the material energy. Это состояние транса находится за пределами трех гун. So the spirituality is here. Духовность начинается в ладони, а не больше. The spirituality is in this. Вот это уже уровень духовности. So the ekagra is called in that stage the sampragyata samadhi comes. Как раз это тот уровень, где уже доступно сам Праян самадхи. So on day 5 we'll be discussing the 4 different types of sampragyata. Давайте второго будем обсуждать эту тему сам Праян самадхи в пятницу. And the asampragyata samadhi comes in this fifth stage. А сам Праян самадхи уже происходит на уровне нирукхи. So what we've discussed so far are degrees of oscillation or degrees of turbulence in the mind. Все, что мы с вами на данный момент обсудили, это градации колебаний, трансформации ума. But what we want to look at now is the different types of turbulence that can occur. Но что мы сейчас хотим рассмотреть, это разные виды колебаний, которые могут возникнуть в уме. So the turbulence in the mind is called the chitta vritti. Вот эти колебания ума называются чита врити. We've highlighted this point here, this area. This area is called yoga. Я как раз обозначила вот эти два уровня, и вот эти два уровня и называются йога, According to Patanjali. в соответствии с объяснениями Патанджали. And the reason is that in these 3 stages, one cannot overcome the laws of karma. Потому что на первых трех уровнях человек не может преодолеть закон кармы. But starting from this stage, one begins to become loosened Но начиная с уровня йоги, человек уже освобождается из узлов кармы. from the reactions of karma. On this stage, one is completely free. А уже на уровне нирваны он полностью свободен от своей миры. So this area is actually the subject of yoga. И как раз вот эта сфера и весь тело йоги. This point, I want to introduce a very beautiful history. Это очень интересная история. Among the niyams, the observances of Ashtanga Yoga, Один из меня, аштанга йоги, one is called Swadhyay. называется свадьяй. So Swadhyay means to hear and study and recite the Vedic texts. Свадьяй — это предписание, изучать ведические писания, повторять. Because these stories from the Vedic text, they shape our view of the world. Потому что вот эти истории из ведических произведений, они помогают нам сформировать мировоззрение. These stories are fantastic. Они фантастические. Full of many different yogis, mystics, bards, and so on. Истории того, что бывало персонажей, богословии, прочие мистики. Very entertaining. Развлекательные истории. So I want to tell one, Я хотела сказать одну историю. and to hear this, don't think this is not part of yoga. This is part of Swadhyay. Думайте, что это не часть йоги, это и есть часть свадья, предписание, изучение ведических писаний. It's said that the universe comes into being, expands like the Big Bang, and then contracts again and dissolves, and does that again and again, endlessly. Вселенная возникает как статок,
Производство распространяется, потом снова сжимается, назад есть теория Big Bang. И она делает снова и снова. Появляется, исчезает, сжимается, снова появляется. The Big Bang Theory is not something new for the students of the Vedas. Вот учеников студентов Веды эта теория есть нечто новое. So according to astrological calculation, В соответствии с расчетами, the universe expands and then dissolves again in a cycle that lasts 311 trillion years. и это появляется, и она существует, и потом снова исчезает в цикле, который длится 311 миллиардов лет. So right now, it's in about the middle of the cycle. Сейчас мы где-то посередине этого цикла. So it said that when the universe first manifests, Когда Вселенная появляется в самом начале, then the first person who is born первый, кто рождается в ней, is called Chaturmukha Brahma. эта личность называется Чатурмух Брахма. So Chaturmukha Brahma, he lives for the entire duration, 311 trillion years. Его жизнь тогда длится всю жизнь Вселенной, 311 триллионов лет. Everyone in this world is born according to their karma. В этом мире рождается в соответствии с своей кармой. Someone was born in America, someone was born in Russia, В России, someone was born in India, в России, according to the karmas that they have done in the previous life. кармы предыдущей жизни уже рисует, определяет, где родятся следующие. So, What's going on? yeah. So, if it said that if a person will be a Brahmin priest and perform all their priestly duties perfectly for 100 lifetimes, Считается, что если кто-то родится брахманом и будет исполнять свой брахманский долг досконально, так хорошо, в течение 100 жизней, then in their next life, но уже в первой жизни they can take birth as Brahma. человек сможет, душа сможет принять он брахман. So the Vedas say there is not one universe coming into being. There are millions and millions and millions. Это объясняет, что существует миллионы вселенных, и одна вселенная, и бесчисленное количество. So this history is called the Bhagavad Purana. Эта история пришла к нам из Пураны. So Brahma, he is a very qualified person. He's been doing meditation for 100 lifetimes. Брахма — это очень возвышенная личность, та душа, которая в течение 100 жизней серьезно занималась своей духовной практикой и исполняла свой долг, обязанности. So in this history, one day his sons, there were his sons, 4 sons. Эта история описывает, как однажды его 4 сына, он маленький, стоянный, They're called the 4 Kumaras. их зовут 4 кумара. So they are actually not small boys. На самом деле они не маленькие дети. They're great yogis, hundreds of years old. Это очень могущественные йоги, которые там по много-много лет, сотням лет. But they didn't want to get married and have children and become disturbed by everything. So by their mystic power, they remained looking like small children. Но они нарочно приняли облик крошечных детей, потому что они хотели избежать там всяких необходимости жениться, заводить семьи, там исполнять социальный долг, они хотели заниматься своей йогой и нарочно приняли такой облик. So one day, the 4 Kumaras, they approached their father, Brahma, И однажды эти 4 кумаров подошли к своему отцу Господу Брахме, and they bowed down to him with great respect. склонились перед ним с великим почтением They said, "Oh, Brahmaji, и сказали: «О, Брахмане, we have a question for у you. нас возник вопрос. The sense objects of the external world Органы чувств материального внешнего мира automatically come into our mind. автоматически как-то возникают, объекты внешнего мира автоматически как-то возникают в нашем уме. When we try to concentrate, we remember the objects of the external world. Даже когда мы пытаемся концентрироваться, объекты мира как-то сами по себе приходят нам на ум. And our mind is naturally attracted to the objects of the external world. И наш ум как-то естественным образом притягивается к объектам внешнего мира. So, if the objects of the world naturally make impressions in the mind, and the mind is naturally attracted to the world, how can one become perfect in yoga?
how can one detach the mind from the external objects? Поэтому если эти объекты мира, внешнего среды оставляют их сильное впечатление в уме, и ум так спонтанно притягивается к ним, то как человеку достичь совершенства в йоге? Understand the question? Поняли суть вопроса? So then Brahma, their father, he began to contemplate. И отец тогда задумался, And as he was thinking, trying to find the inspiration to answer the question, пока размышлял о том, что ответить, he became a little frustrated он испытал его фрустрацию, because he could not answer the question. потому что он не мог найти ответа на этот вопрос. The mind is naturally attracted to the outer world, and the objects naturally make impressions in the mind. How can they be? How can yoga be performed to separate the two? Как разделить вот этот ум от объектов внешнего мира, потому что они сами как-то приходят на ум, а ум естественным образом притягивается, и как разрубить вот это, как отнять ум от объектов чувств. He could not answer the question. Правда, что можно ответить на этот вопрос? Why? Почему? Because he'd been involved in acts of creation. Почему? Потому что он занят был созданием, творением. Because there was a touch of rajas. Потому что в его сознании было такое капля радости. He could not see things clearly as they are. Из-за этого, за влиянием доброшенства радости, Брахма не мог четко осознать все. You can think how much rajas is going on in your life Вы думаете, сколько радости в нашей жизни присутствует, that causes a confusion and the absence of clarity. которая отбирает у нас четкость восприятия. So, as Brahmaji was trying to think of the answer, Когда Брахма так задумался о том, как ответить на вопрос, suddenly there was a blazing light. вдруг появилось такое яркое сияние, белый свет. It was more brilliant than 100 suns, Это сияние было сильнее, чем сияние 100 солнц. but it was not hot, it was cool. Но от него не исходил жар, он был таким прохладным сиянием. And in the midst of that light, he saw a huge and very graceful, elegant swan. И в середине этого сияния они увидели такого очень красивого, грациозного лебедя. So when Brahmaji saw this marvelous creature, Когда Брахма увидел это удивительное существо, along with his 4 sons, и когда Брахма было 4 сыновей, they fell to the ground. они тогда сложились в поклоны на земле. And then very humbly they asked, Очень смиренно спросили, "Who are you?" а кто вы? So I'll tell you who it was. Я скажу, что теперь, кто это был. It was a Hansa avatar. Это был Ханса Аватар. Said there are many different avatars Существует множество аватаров. over the Supreme Lord. And this Hansa avatar, this one incarnation. Это была информация лебедей. So at that time they did not know. They just, "Who are you?" Брахма и Кумары, они не знали этого. So then the swan began to speak to them in a very cryptic way. И поэтому они спросили, вы кто? И стал отвечать очень так закодированно, загадочно. He said, "Words are coming from your mouth, but you're not making any sense." Лебедь сказал, я вижу, что слова выходят из ваших уст, но я ничего не понимаю, нет толка никакого в ваших словах. Why? By the influence of Sattva Guna. Что какая-то бессмысленность вы мне говорите. The 4 Kumaras, they were thinking that everything is one. Почему? Потому что из-за влияния Садхгуны 4 Кумара, будучи йогами, стали верить, что все является одним целым. That the Atma, the souls, Что души they're not individual. не являются. Они стали верить, что души являются индивидуальными. According to Vedanta Sutra and also Patanjali Sutra, every soul is an individual being. Веданта Сутра и Паданта Сутра четко объясняют, что каждая душа это и есть индивид. But when the covering of Sattva Guna is present, Но когда it's still material, and it gives the impression that everything is one. сильное влияние чистой садхгуны создает такое мировоззрение, что все едино, все души едины. So the swan was smiling and said, Деви заулыбался и сказал, "If we are all one, why are you asking, who are you?" что если мы все одно целое, то какой смысл спрашивать меня, кто вы? Then he said, "And if we think
that there's no atma, no soul, there's only matter, then every body is made of the same 5 material elements: earth, water, fire, air, and space. Я бы сказала, если вы не верите даже в сущность Бога, даже думаете, что все есть только материя, тело, то это тело состоит из 5 элементов. So then you should say, who are you 5? Когда нас спрашивают, кто вы 5, In this way, this one was joking with him philosophically. таким образом Левин стал как последний, сказал, что вы воротитесь. So then this one said, Я Левин сказал, you have a question. у вас есть вопрос. I've come to answer. Я видел этот вопрос. But first understand Но прежде вам нужно понять, that everything that you are experiencing все, что вы испытываете, is my energy, это моя энергия. the energy of Supreme Personality of God. Это моя энергия, энергия In Patanjali's Yoga Sutras, that is called Ishvara, the Supreme Consciousness. И Патанджали использует слово Ишвара, верховный Господь, верховное сознание. You are only the Atma, the soul, which is experiencing. But everything that you are experiencing, it's me. Вы это индивидуальные души, но все, что вы воспринимаете, что вы испытываете, это моя энергия. Это я. This is the state of consciousness we want to attain. И вот это состояние A мировоззрения, full awareness of the all-pervading presence of divinity. вот это мы стремимся к такому уровню сознания, что постоянно непрерывно мы воспринимаем присутствие верховной божественности вокруг нас. Then this one said, Когда я не сказал, in regard to your question, что касается вашего вопроса, how can you become perfect in yoga как достичь if the совершенства в йоге, mind is attached to the world and the world becomes attached to the mind? что касается вашего вопроса, то как достичь совершенства в йоге, если ум постоянно привлекается миром, а мир как-то сам притягивается к Богу. So how can you detach the mind from the external world? Как разорвать эту связь между умом и между миром? The answer is this. Я ведь сказала, этот вопрос следующий. Yoga is not the process to detach the mind from the external world. Я ведь сказала, это не является процессом отрезания ума от внешнего мира. Yoga is the process to detach you from your mind. Йога – это процесс, с помощью которого вы должны отступить от своего ума. To detach the self from the workings of the mind. Отстранить себя от своего ума. And Hamsa Avatar said, that can only be achieved by surrender to me, to Supreme Divinity. Абсолютно сказала, это можно достичь только через предание мне, Верховному Господу. So Patanjali has told in his Yoga Sutras, Samadhi Siddhi Ishvara Pranidhana Prat. The perfection of Samadhi comes from the mood of surrender and devotion to the Ishvara. Patanjali говорит, что совершенство самадхи достигается через преданность Ишваре, самопредание Ишваре. So you can contemplate the meaning of this history. Поразмышляйте уроки истории, моральной истории. It will be part of your niyam. Yam and niyam. It's the beginning, foundational stage of it. We want to discuss, after discussing about the different intensities of fluctuation of the mind, now we're going to discuss the different types of fluctuation. Мы с вами обсудили 5 градаций интенсивности, а теперь мы обсудим 5 видов колебаний. Для видов интенсивности колебаний мы уже обсудили, а что теперь сами виды колебаний. So the first fluctuation of the mind is called pramana. Первый вид колебания ума называется праман. That means valid perception. Настоящее полное восприятие. You see, we don't see the world directly. Потому что мы не воспринимаем мир по-настоящему. At all times, you see a reflection of the world in your own mind. То, что вы видите, как вы воспринимаете мир, вы воспринимаете его в виде происходящее, смотрите на экран своего ума. Essentially, the senses touch the world. Чувство соприкасается с миром. And then through the pran,
These messages come back to the chitta, Информация через поток праны приходит к чите, к уму. and the chitta transforms and makes an image of the external world. Чита тогда преображается и создает имидж внешнего мира. And that's what you're seeing right now. И вот то, что вы видите сейчас, это как раз экран вашего ума. It's just like, if you have one of those cars, when you reverse, you can see the screen, what's behind У your... некоторых людей в машинах сейчас уже установлен такой экранчик, когда вы подаете назад, вы видите, что находится за... So you're not looking directly, but you're seeing it Смотрите on the screen. And this image has been reproduced by the functions of the screen. на экране. So at every moment, right now, you're not seeing the world. То, что сейчас вы видите, это не мир. You are seeing a replica, a facsimile of the outer world produced by your own chitta. Каждый видит то, что создано на экране вашего ума. For example, if a person has a very high fever, Например, человеку, у которого поднялась очень высокая температура, or if they will take some drug, или если кто-то возьмет какое-то сильное действующее такое then they лекарство, may begin to hallucinate. человеку может начаться галлюцинация. They may see that the walls are moving. Он видит, как стены начинают ходить, шататься. But anyone else who's looking at the wall sees the wall is not moving. Но другие, которые посмотрят на стены одновременно с ним, они не увидят никакого движения в стенах. Why? Because everyone is seeing only the reflection of the outer world in their own chitta. Потому что все видят отражение внешней среды на экране своей читы. So when the product of the outer world is produced in a faithful way, in an accurate way within your chitta, it's called a valid perception. И когда вот такой настоящий вот этот объект внешнего мира по-настоящему отражается на экране читы, то это называется прама, настоящее восприятие, подлинное The восприятие. first type of vritti or movement in the chitta is valid perception. Вот это первый вид врити, читы, это подлинное восприятие. The second one is called vipariyaya. Второе называется випарьяя. It means invalid Это perception. не настоящее. That is a perception which is not accurate or does not properly represent the reality. Это какое-то уже искаженное восприятие. And this is actually the main problem. И это является главной проблемой. So we'll be examining this in more detail. Мы подробно это будем позже изучать. The third type of vritti or fluctuation in the mind is memory. Третий ума, колебание ума, это память, воспоминание. Patanjali has defined memory as when the chitta transforms and takes on the form of something external. Патанджали объясняет, что когда чита ум меняет форму, принимает облик чего-то внешнего, When that object has gone away, is no longer present, и когда but the shape remains in your chitta, it's called a memory. этот объект уже больше не существует в вашей жизни, он как бы исчез, но эта форма его остается в уме, вот это и называется воспоминанием. So the more sattvic your chitta is, the more powerful your memory becomes. И чем более сатвичным ваш ум, тем сильнее возьмет память. People who have a very clean life and practice meditation, they can remember millions and millions of things. If people are drinking, smoking, they cannot study anything because when they turn to the next page, they forgot what was on the first page. Люди, которые не злоупотребляют Because of no power to привычками, hold. которые ведут чистый образ жизни, они могут заучить, запомнить огромное количество информации. А люди, которые гуляют, у них будет слабая память. The next type of vritti is called the kalpana or imagination. Четвертый вид, третий, называется воображение, калпана. And the last one is called the swapna, sleep. Последний третий это свапна, сон. So all these together, this is the weather within. И все вот эти совокупности этих пяти трансформаций как раз называется наша внутренняя погода. Just like outside, the weather is changing. Sometimes raining, sometimes hot, sometimes cold. Подобно тому, как у нас погода есть на улице, иногда дождь идет, иногда солнце, иногда ветер, иногда тепло, холодно. So similarly, inside,
внутри нас some weather is going on. также Things change. происходят какие-то логические внутренние In изменения. other words, at any moment, you're experiencing 1, 2, 3, or combination of these things just going on. That is the turbulence in your chitta. И вот в любой секунду дня или ночи вы испытываете несколько комбинацию нескольких событий. You're seeing things, Видите что-то, and then later you remember them. позже вы вспоминаете о том, об увиденном. Later you combine the different memories and do some imagination. Потом с этим совокупностью разных воспоминаний вы создаете себе воображение, какую-то мечту. And sometimes you go into deep sleep. Иногда вы впадаете в глубокий сон, Again, wake up, снова просыпаетесь, perceive things. воспринимаете что-то. Remember what you should be doing from the previous day. Вспоминаете с прошлого дня, о, мне нужно чем-то заняться. And in this way, all these vrittis are always moving, moving, moving. Видите, как присутствует. And our entire life, our entire experience of all things is simply these whirlpools in the chitta. Вся наша жизнь есть как раз совокупность этих воронок трансформации в нашем уме. But Atma, the self, is something distinct from all of these things. Но душа, наша истинная я, что-то отдельное от этих трансформаций. So now we want to look at this. This is most important. Это очень важная я. Invalid perception. Неправильное восприятие. The reason this is important is because everyone wants to be happy. Почему это важно? Потому что каждый из нас хочет быть счастливым. Raise your hand if you don't want to be happy. Поднимите руку, если вы не хотите быть счастливым. Okay, no, everyone wants to be happy. Присутствующим. But even though everyone wants to be happy, still we undergo so much suffering. Но несмотря на то, что каждый все-таки хочет быть счастливым, все равно мы испытываем очень много Please raise your неприятностей. hand if you've undergone any suffering in your life. Поднимите руку, если вы испытали какие-то трудности в жизни, Any suffering? какие-то страдания. Don't worry, there's more on the way. Не беспокойтесь, еще больше будет в жизни. Old age is coming, Старость придет, diseases are coming. болезни. Anyone cannot avoid Мы it. не можем избежать этого. Нам всегда это можно. And death and all these things. И все эти неприятные вещи, все это. Yoga is actually about being very authentic Йога это то, что нужно быть настоящим. and not living in a state of denial. А не притворяться, что что-то не To look произойдет. life in the face and tell it as it is. Нужно по-честному, правду воспринимать реальность. So the reason the invalid perception is important is because this invalid perception is at the root of all what is called klesh, the causes of suffering. Чем нас интересует вот это непонятие, ложное восприятие, потому что это является главной проблемой, корнем всех вешей, The cause of suffering всех причин страданий. is not the politicians, it's not the financial crisis, Потому что причина наших страданий это не политики, не финансовый it's кризис, not any disease or war, не болезни, не войны, it's not your boyfriend or girlfriend. это не ваш бойфренд или girlfriend, The cause of every suffering причина каждого страдания. is this invalid perception. Зачатие есть это непонятие, ложное We're восприятие. going to look in detail. И мы рассмотрим. So, the first invalid perception is called avidya. Первая категория, первый вид ложного восприятия называется обидия. And the Patanjali in the Yoga Sutras has said that Дальше в йога-сутрах объясняет. vidya means knowledge. Avidya is the opposite of knowledge. Видя это знание, а видя это нечто это противоположное. So avidya means to accept as permanent that which is impermanent. Поэтому что такое вот это невежество? Это воспринимать что-то, что не временное, за постоянное. To think that the world around you, the people you know, and the situations you're in, it's always going to be like that. Это идея, что все, что мы сейчас видим вокруг нас, наши друзья, родственники, ситуации, что это всегда будет так. Everything will change. Все изменится. Every place, every person you know will Обстоятельства, люди, которых вы знаете. vanish Все это исчезнет. like bubbles in the ocean. Пузырьки на поверхности океана.
Do you go swimming in the morning? Вы плавали утром? So you can see there's fall in the ocean, many bubbles. Много And it comes and disappears. людей, которые просто появляются и исчезают, лопаются. So everything and everyone you know is like bubbles in the ocean. Все, и все, кого мы знаем, они подобны этим пузырям волнам океана. But to think everything is stable. Вот эта идея, что все стабильно, This is the first aspect of the как раз есть первым проявлением невежества, обиды. The second aspect is to accept what is impure to be pure. Второе проявление обиды – это принимать что-то грязное за чистое. Probably know that one of the niyams is a socha, Сочи, means cleanliness. плотность – это один из ниямов. So a yogi is supposed to take bath 3 times a day, morning, noon, and evening. Йог должен принимать управление 3 раза в день, утром, полдень и вечером. And the clothes should be clean every day. Тело должно быть чистое. No, you should not wear the same clothes from the previous day. Йог не будет носить одежду, которую носил вчера, он ее сегодня не втянет уже. It's to cultivate sattva. Это культивирует садку в жизни. And the practice of socha or cleanliness, Вот эта практика чистоплотности, by this one gradually realizes that this body can never be cleansed. помогает человеку осознать со временем, что это тело невозможно содержать в полной чистоте. Always some bad smell or something is coming out from the body, from the nose, from the ears, from the tongue. Какая-то слизь откуда-то будет появляться. Тело As the consciousness becomes purified, the person becomes aware that this body is impure. And I am Atma, I have to transcend it. И постепенно, когда сознание человека очищается, он начинает понимать, что это тело нечистое, и что ничего общего с его истинным я, душой не имеет. The third aspect is to accept, to think that those things which are painful are painless. Третье проявление вот этого невежества – это считать что-то болезненное безвольным, с чем-то приятным. Это мы позже подробно во время нашей темы обсуждения Бога. Lastly, to accept that which is not the self as the self. И пятое проявление – это принимать то, что не есть истинное я, за свое я. I am Atma, soul. Я душа, I am transcendental. я атма, я трансцендентен, I am eternal being. я вечное существо. I have no birth and no death. У меня нет ни рождения, ни смерти. I cannot be killed. Меня невозможно убить, I cannot be burnt or невозможно cut. сжечь, разрезать. But if a person, by avidya, thinks I am this body, Если, then one's fear comes. но как только человек попадает в это состояние обиды и считает себя этим телом, то тут же начинает проявляться страх. So everyone is doing exercise and so many Все things. упражняются. But the root cause is fear. Но почему? Потому что по-настоящему они побуждаемы страхом. Because I don't want to be sick and I don't want to be old. Почему? Потому что люди боятся болеть, боятся старости, они не хотят стареть. Поэтому все So пытаются за собой. when the consciousness comes on act with the self, all fear vanishes and one becomes in state of ananda. Когда появляется человек исполняет это ощущение с телом и осознает свое истинное я, то весь осознает свою атму, душу, то весь страх отступает. Тогда появляется уже постоянное состояние блаженства, ананды. The next invalid perception is called asmita. Следующее ложное восприятие называется асмита. In Sanskrit, the word asmi means I am. Асми на санскрите означает «я есть». So asmita means I amness. И вот это состояние асмиты это что-то там «я есть». Like asmita, if a person realizes I am not this body, Если человек осознает, что он не есть тело, but the sense of I am still functions in the chitta, но вот это состояние меня, моего, я все еще влияет на ум, then this is called asmita. вот это состояние называется асмита. It is a type of subtle ego. Это такое тонкое эго. The third is called ra. Третий вид ложного восприятия называется ра, Ra means attraction. притяжение. When we are wandering throughout our life, we see certain things and we become attracted to В them. жизни мы сталкиваемся
То есть некоторыми вещами, которые нас очень сильно привлекают сразу. Different people become attracted to different things. Разных людей привлекают разные вещи. Why? Почему? Because of the experiences in this life and previous lives. Из-за опыта, предыдущего опыта в этой жизни и в предыдущей жизни. If in a previous life you had an experience which gave pleasure, Если в прошлой жизни вы испытали что-то, что доставило вам сильное удовольствие, it leaves some impression in the то chitta. это оставит такой отпечаток в вашем сознании. Then in this life, when you see something which resembles that, И в этой жизни, если вы увидите что-то, что напомнит вам об этом объекте, inside an anticipation of pleasure comes, тут же появится чувство такое ожидания удовольствия. and it causes one to gravitate towards that object. Тут же возникнет притяжение, вас притянет к этому объекту. So, in this way, as we're moving through life, we see something, and if it corresponds with a previous pleasurable experience, then we become filled with anticipation that again we'll enjoy, and we become attracted towards it. It's good enough. Странствуя по своей жизни, мы сталкиваемся с чем-то, что напоминает нам подсознательно уже об объекте удовольствия с прошлой жизни, мгновенно мы испытываем это притяжение, потому что мы ожидаем снова удовольствия. The fourth one is called dvesh, aversion. Четвертый вид ложного восприятия называется двеж, отторжение. It's exactly like raga, but the other way. Полная противоположность раги. A person had a painful experience in the previous life, В предыдущей жизни произошло что-то неприятное у человека. and then let's say perhaps they see someone who looks exactly like a person who gave them pain before, and at once they don't like that person. Это может быть There's an aversion в there. прошлой жизни. Даже в этой жизни человек сталкивается с человеком, который как-то ему напоминает того, кто причинил ему боль. И тут же появляется такое отторжение. So what people call their free will, what people call their independent choices, are actually just reactions to previous life's experiences. На самом деле, то, что люди современно считают свободой выбора, свободой воли, своей волей, на самом деле это просто реакции раги и двежи на предыдущий опыт прошлых жизней. The last term is called abhinivesh, Последнее ложное восприятие называется абхинивеш. and it means the will to live, Желание жить, существовать. the feeling that I must exist in this physical plane. Это желание существовать на физическом плане. No one wants to die Никто умирать не хочет. because they had experience of dying before, Почему? Потому что каждый уже испытал вот этот опыт смерти в and прошлом. it was painful. И было это очень болезненно. And so every living entity, even a small worm or an ant, is struggling to live. Поэтому каждое живое It's called существо, abhinivesh. крошечный червячок, или там муравей, они будут бороться за свою жизнь. Потому что никто умирать не хочет. So we're going to summarize now Сейчас мы подведем итог, to complete our seminar for today. чтобы на сегодня завершить эту презентацию. Today's two topics. Сегодня мы обсуждали две One, темы. what is yoga? Что такое йога And two, why is it necessary? и актуальность необходимость. В чем необходимость и актуальность йоги. So now we will examine the relevance of yoga. Why is it necessary? Сейчас мы проанализируем актуальность йоги. This invalid perception Это вот эта випария, ложное восприятие, drives everyone through life. оно является как силой, которая движет нашей жизнью. First, the person thinks, I am this body. Человек принимает, считает себя телом, And then they think, I'm attracted to this, so I'll go this way. он думает, мне нравится вот это, поэтому я начну двигаться в этом направлении в жизни. When they meet something they don't like, this, I'll go that way. Не сталкивается с чем-то, что им не нравится, и нет, я пойду в другую сторону. Each soul is wandering here and there under the grip of this invalid И perception. каждая душа странствует вот так по жизни в теле из-за под влиянием из видов ложного восприятия. So this invalid perception leads to karma. И это побуждает их заниматься кармой. Karma means action on the physical plane. Карма – это действие на физическом плане. In order to acquire the things that we have rag for and avoid the things we have dvesh towards. Деятельность на физическом плане для того, чтобы приобрести то, что нам нравится, и избежать того, что нам не нравится. So what the general person is calling their life,
То, что обычно человек называет своей жизнью, is just the external manifestation of this turbulence in the chitta. это всего лишь внешнее проявление вот этой колебания, связки, которая происходит в их сознании. Nothing more than that. Это не есть ничто другое. So when the person by the viparya is forced to engage in karma, this karma has the reaction. И вот эта випария, она побуждает человека на действие, человек совершает действие на физическом плане карму, а карма ведет уже к последующим реакциям. So Patanjali calls this reaction, the reaction of karma, ayu, bhog, and jati. А Патанджали называет вот эти последствия кармы аю, бог, джати. This is jati, ayu, and bhog. Рождение, жизнь и судьба. Jati means the karmic reaction decides what kind of birth you'll take. Потому что кармические реакции определяют, какое рождение мы получим. Will you take birth in a male body or female body? В женском или мужском теле. In which country? В какой стране, In which race? в какой расе. And so on. So then ayu. Ayu means like Ayurveda. Ayu means Аю lifespan. это продолжительность жизни. By the karmic reaction, your lifespan is fixed. Карма You may live определяет, 60 years, 80 years, 100 years. сколько лет нам дана жизнь. And then lastly, bhog. Bhog means what will you enjoy or suffer during that lifespan. Бог, что нам суждено испытать в жизни, какие наслаждения, какие испытания, судьба. All is fixed. Все это зафиксировано. So at the time of your birth, an astrologer can look at the position of the stars and tell you what will happen when you're 10 years old, 20 years old, 30 years old. Астролог может составить ваш гороскоп во времени вашего рождения, чтобы предсказать вам четко, что вам суждено испытать, когда вам 20, 30 лет и так далее. So the whole operating system flows in a very predictable way, Система вся отработана, механизм очень четко работает. but out of illusion. Мы знаем, Each person feels I am free and doing whatever I что у меня полная свобода. It's called Maya. Это иллюзия, это майя. So this life experience, the compounds and intensifies the invalid perceptions. И вот это то, что происходит в нашей жизни, оно, наоборот, усиливает наше ложное восприятие. And so this energy is going Это round, создает такой цикл. Движется по кругу этот цикл. that is called samsara chakra, the cycle of birth and death. Это называется санская чакра, цикл рождения и смерти. So now we see the relevance of yoga И сейчас мы понимаем, в чем значит Because это yoga- in the art. Meditation, потому что practice of yoga медитация, breaks this connection here. она обрубит под эту связь, под этой спиной под цикла. Meditation and yoga Медитация и interferes in йога the cycle and breaks it here. нарушает вот этот цикл. That in one's life, one will not become involved in the fluctuations which cause karma. Тогда уже человек не будет попадать под влияние вот этих ложных восприятий и создавать следующую карму. But in this way, Atma can be released from the physical plane and enter the transcendental plane. Таким образом, она может перейти с физического существования и перейти на другой уровень духовного. Where there is the joy and the wonderment and the pleasure that everyone is fully looking for. So today we try to cover this topic, what is yoga? Сегодня мы постарались обсудить, что такое йога And secondly, what is the project? What is the purpose of и it? в чем суть, в чем смысл всей практики йоги. Why is it relevant to everyone? Зачем она нужна и в чем актуальна? Because it breaks this cycle. Потому что как раз йога помогает оборвать вот этот цикл. So we're completing our Мы idea. завершаем наш семинарный этап. And tomorrow И завтра we'll move on to the next topic. перейдем к следующей теме. If you'd like to give your email to Swadalata, I will send you all of these pages Вы of хотите the presentation. получить слайды этой презентации, вы можете Each one of the slides I'll send you by email so you can study Я вам пошлю все эти слайды, все это as your notes for the course. и вы сохраните их от своих So study over it carefully записей. because each stage will be necessary to understanding each stage. You just can't understand the next stage. Подробно и поможет вам понять следующий уже
тему концепции. Спасибо. Ваша задача сейчас просто вводить класс, потому что следующий учитель очень очень боится.